Good morning, dear students. Now, today's our first lecture. In this lecture, or today's our lecture is concerned about physiological unit or physiological processes. Now, what is meant by physiology? Physiology means what? Physiology means study of life processes. Study of life processes. लाइफ का मतलब होता है लिविंग. लिविंग रहने के लिए, लिविंग राहण्यासाठी ज्या महत्त्वाच्या प्रोसेस असतात लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या संदर्भात त्याला लाईफ प्रोसेस म्हणतात. दॅट मीन्स फिजियोलॉजी इज अ लाईफ प्रोसेस और लाईफ प्रोसेसेस ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स सच ॲज लाईफ प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स, that is called as plant physiology. There are two main major groups of living organism. One is plant, another is animal. Life processes, when the life processes of plants, that is called as plant physiology, and life processes of animals, that is called as animal physiology. Plant physiology and animal physiology. Now our lecture is concerned about in detail plant physiology. There are two main processes of plant physiology without which plants does not survive on earth surface. That is, one is anabolic process, another one is catabolic process, commonly called as metabolic process. And those organism shows anabolic as well as catabolic process. That means metabolic process. That organisms are called as metabolic organisms, and the phenomenon is called as metabolism. Now here anabolic process and catabolic processes. Anabolic process and catabolic process. Anabolic is equal to catabolic. Anabolic plus catabolic is equal to metabolic. Anabolic process is also called as preparatory process. Anabolic process म्हणजे preparatory process. आणि कॅटाबॉलिक प्रोसेस म्हणजे ब्रेकिंग प्रोसेस. Anabolic means to prepare, preparatory process. Cata means bolic, breaking process. And this preparatory process is also called as synthesis process. And breaking or catabolic process is also called as लिसिस प्रोसेस. सिंथेसिस का मतलब होता है, त्याचा अर्थ होतो सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेअर, आणि लिसिस याचा अर्थ होतो टू ब्रेक्स अप. ओके, दॅट मीन्स फर्स्ट अनाबोलिक प्रोसेस, प्रिपरेटरी प्रोसेस, सिंथेसिस प्रोसेस इज अ प्रिपरेटरी प्रोसेस, and catabolic process, lysis process, is another process of living plants, that is breaking process. And lysis in presence of synthesis in presence of sunlight, that is called as photosynthesis process. And lysis process, breaking process, is also called as respiration process. Lysis process means the respiration process, that is catabolic process. एक होती है प्रिपरेट करने वाली, तैयार करणारी,
दुसरी असती ते तयार झालेलं ब्रेकिंग करणारी. काय प्रिपेअर करते? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल. Photosynthesis process is anabolic, also called as anabolic process, and this anabolic or photosynthetic process of green plants prepare complex food material. Photosynthesis process is essential for preparation of complex food material, and this complex food material always prepared by photosynthesis process, and photosynthesis process always occur in all the green plants as well as green algae. That's why those organisms able to photosynthetic process, that organisms are called as autotrophic organisms. These are the main producer of atmosphere, or their mode of nutrition is autotrophic mode of nutrition. But photosynthesis process prepare a complex food material, and that complex food material broken down into simpler form again. That complex food material breaks up with the help of different kinds of enzymes in another cell organelles by lysis process, that is respiration process. And respiration process is also important process for release of energy or energy synthetics, और एनर्जी रिलीज करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है. लेकिन रेस्पिरेशन के लिए कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल बनना पड़ता है, और ये कॉम्प्लेक्स फूड बनने के बाद उसको ब्रेकअप करके उससे एनर्जी भी तैयार होना मांगता है. इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स फूड तैयार करने के लिए, और वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक करके उसकी एनर्जी एनर्जी बनाने के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस की भी इंपॉर्टेंट है, जरूरत है. दैट्स व्हाई photosynthesis process as well as respiration process both are important for survival of living plants, survival of plant. Hence both these processes occur in the plant body, that is called as metabolic process or phenomenon. That organisms are called as metabolism, or metabolic organism phenomenon is called as metabolism. That means anabolic process plus catabolic process is equal to metabolic process, and these green plants are considered as a metabolic organisms or and these two are main physiological processes of the plants, green plants as well as green algae. This is plant physiological processes. Now we have to start first process of physiology, that is photosynthesis. What is mean by photosynthesis? How to regulate photosynthesis in green plants? ग्रीन प्लांट मध्ये कशा प्रकारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रेग्युलेट होते आणि त्याच्यापासून कशा प्रकारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल तयार होतो, आणि ह्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेससाठी कोणकोणत्या प्रकारचे रिक्वायरमेंट लागते आणि रिक्वायरमेंट मधून कशा प्रकारे रिएक्शन होते. ओके, नाउ photosynthesis process means what? It is intracellular process. Intracellular process. Intracellular means this process, respiration process हो या photosynthesis process हो, both these processes always occur inside the cell, inside the green cell. Hence that is called as intracellular process, within the cell होने वाली process. Intracellular process in which synthesis of carbohydrate is a complex food.
कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होगा फ्रॉम, और ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज सिंथेसिस होता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंथेसिस होतं, पण त्याला रॉ मटेरियल जे असतं, त्याला जे लागणार मटेरियल आहे ते म्हणजे इनऑर्गेनिक मटेरियल आहे, लाईक CO2 ॲज वेल ॲज H2O, कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर. महत्वाचे हे दोन सोर्सेस आहेत विथ द हेल्प ऑफ सोलार एनर्जी, बट in presence of CO2 as well as CO2 as well as H2O inside chloroplast, complex food material does not prepare without sunlight energy. Sunlight energy is important content for the photosynthesis process. And sunlight energy, that means solar energy, always comes from trapped inside the green leaf due to natural ability of chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर नेचुरल एबिलिटी है, दे एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक, दे एब्जॉर्ब सनलाइट फ्रॉम सन, and sunlight energy trapped inside the chloroplast during photosynthesis. In this way CO2 क्लोरोप्लास्ट के अंदर CO2, H2O and solar energy, sunlight energy trapped inside the chloroplast, और क्लोरोप्लास्ट में एक जगह पे ये सब का मिक्सिंग होगा आणि याच्यामध्ये पुन्हा त्याच्यामधून मिक्सअप अशा प्रकारची एक रिॲक्शन घडेल आणि रिॲक्शन सुरू होईल आणि त्या रिॲक्शनमधून फायनल त्याचा प्रॉडक्ट तयार होईल, कॉम्प्लेक्स फूड कार्बोहायड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लुकोज. आणि हे सगळं होत असताना कार्बन डायऑक्साईड ज्या अर्थी एंटर झाला क्लोरोप्लास्टमध्ये, ग्रीन प्लांटमध्ये, तर ही प्रोसेसच्या वेळेस ड्युरिंग दिस प्रोसेस O2 is evolved from the plant body. O2 is given out in atmosphere. That's my exchange of gas. ये जो है intake of CO2 and O2 is evolved from the process, evolved from the green plant, and they goes inside the atmosphere, and entire process will be completed, and sunlight energy trapped inside the chloroplast and complex food material prepared. Hence solar energy convert into chemical energy. This is a conversion, natural conversion of solar to chemical. solar energy बोले तो सनलाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से. केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कौन सी है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लुकोज फॉर्म हो गया, ग्लुकोज फॉर्म झालं ते म्हणजेच केमिकल एनर्जी तयार झाली, म्हणून सोलार एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. अँड ओव्हरऑल दिस इज डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, अँड